Honorably, huh? He's joining us. He's in a cabinet meeting and he's joining us. He has asked us to start the proceedings. Greetings and namaskar to all. We are here today to celebrate the Bhavan Zakia Shankar Pathak Award for 24 and 25. It is truly an honor and a privilege for me to welcome our respected dignitaries, esteemed guests, and online viewers and dear friends. I request now our dignitaries to come on the stage. And please be seated on the dais.
Yeah. Thank you. As we begin this program, we'll now have Bhavan's anthem. So I request everyone to rise up. Let us rise. जय जय विद्या भवन भारती, जय जय विद्या भवन हमारा, जय जय विद्या भवन भारती, जय जय विद्या भवन हमारा। ज्ञान विज्ञान की ज्योत जगाता, अमृतमय विद्या सरसता, यहाँ जगत कल्याण सुभाती, वही प्रेम रस धारा। जय जय विद्या भवन भारती, जय जय विद्या भवन हमारा। भारत संस्कृति कला निकेतन विकसिता, साहित्य सनातन, नव विज्ञान कला कौशल का पावन मंदिर प्यारा। जय जय विद्या भवन भारती, जय जय विद्या भवन हमारा। प्रभु अर्पित सब कर्म कराता, मानव को संपन्न बनाता, सदा एकता प्रेम भक्ति पर तन मन धन समवारा। जय जय विद्या भवन भारती, जय जय विद्या भवन हमारा। जय जय विद्या भवन हमारा, जय जय विद्या भवन हमारा, जय जय विद्या भवन हमारा। Thank you. Please be seated. Now we will have the welcome address by Shri Prakash Kamath sir. Ladies and gentlemen, good evening to all. Respected dignitaries, esteemed guests, awardees and invitees. On behalf of Bharatiya Vidya Bhavan, it gives me immense pleasure to extend a hearty welcome to each one of you gathered here today for the Zakia Shankar Pathak Award program for the year 2024 and 2025. We are honored by the gracious presence of Shri Chiranjiv Singh, former ambassador to UNESCO and vice chairman, Bharatiya Vidya Bhavan Bengaluru Kendra, Dr. Ritesh Kumar Singh, additional chief secretary, finance, government of Karnataka. Dr. Ritesh Kumar Singh, he will be joining shortly because he's held up in a cabinet meeting. He said he'll be joining shortly.
Shri K.R. Narasimha, donor of the Zakia Shankar Pathak Award, and Shri H.N. Suresh, Director, Bharatiya Vidya Bhavan Bengaluru Kendra. Your presence adds great value on this occasion, and we extend our heartfelt gratitude to all of you, sir. The Zakia Shankar Pathak Endowment Program, initiated in 2022 by Shri K.R. Narasimha was established to honor individuals who have made immense contributions in the field of English literature and language. Thank you, sir. Zakia Shankar Pathak herself was an exceptional teacher and scholar, remembered for her profound contributions to English literature and education. Her tenure at Miranda House, University of Delhi, left an indelible mark on generations of students, inspiring them with her dedication and intellectual rigor. The past awardees in the year 2023 were Dr. Vanamala Vishwanath, scholar and translator for lifetime contribution to English literature; Ms. H.M. Vanitha, teacher of Government High School, Bellary, for promotion of English language in educational institutions; and Ms. Princey Beulah, student, Bhavan BBMP Public School, for the highest marks scored in English Language CBSE syllabus. The awardees for 2024 are Dr. V.R. Devika, author and artist from Chennai, for her lifetime contribution to English literature. Ma'am, we welcome you. Mrs. Shubha Madan, ex-principal, Bhavan BBMP Public School, for promotion of English language in educational institutions. And to Ms. Anandhi, student, Bhavan BBMP Public School, for the highest marks scored in English language CBSE syllabus. The awardees for 2025 are Srimati Deepa Basti, author and literary translator, Booker awardee for her lifetime contribution to English literature. Ma'am, we welcome you. Srimati Aradhana, English teacher, Morarji Desai Residential School, Mundaje, Kinnigoli, Dakshin Kannada, for the promotion of English language in educational institutions; and to Miss Apsara and Miss Nisarga Narayan, students of Bhavan BBMP Public School, for the highest marks scored in English language CBSE syllabus. We extend our heartfelt congratulations to all the awardees of 2024 and 2025. As we celebrate the legacy of Zakia Shankar Pathak and honor the remarkable contributions of today's awardees, let us remember that literature and language are not merely academic pursuits, but powerful tools that shape minds, nurture creativity, and build bridges across cultures. May this program continue to inspire teachers, scholars, and students alike to uphold the values of excellence, dedication, and passion for learning. On behalf of Bharatiya Vidya Bhavan, I once again thank our distinguished guests, awardees, and audience for being part of this memorable occasion. Let us carry forward the spirit of this award and work together to enrich the world of English literature and language. Thank you. Now we have lighting the lamp and offering the flowers to the portrait by the members on the dais.
Now we have a brief introduction about the endowment by Shri N. Ravi Kumar ji, member BBB Bengaluru Kendra. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಹಿರಿಯರೇ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಿರಿಯರೇ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂಥ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕವಾದಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಕುಲಪತಿ ಕೆ ಎಂ ಮುನ್ಷಿಯವರು ಆರಂಭಿಸಿದಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 60 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು. 60 ವರ್ಷಗಳ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೊಂದು ದತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಶನಿವಾರವಷ್ಟೇ ಎಚ್ ಕೆ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರ ನೆನಪಿನ ಒಂದು ದತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಕಿಂಚ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸಾರ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತಹ ಅಪರಂಜಿ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಮೊದಲ ಎಚ್ ಕೆ ರಂಗನಾಥ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಅನಿಲ್ ಗೋಕಾಕ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಅನೇಕ ದತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಒಂದು ದತ್ತಿಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಲೋಚಿಸಿ ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾಕಿಯಾ ಶಂಕರ್ ಪಾಠಕ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಸುರೇಶ್ ಸರು, ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ರೂಪರೇಷೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಅವರ ಕನಸಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ, ಎರಡನೇದು ಶಿಕ್ಷಣ, ಮೂರನೇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 2023ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ವನಮಾಲ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀಮತಿ ನಂದಿನಿ ಅವರಿಗೆ, ವನಿತಾ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು BBMP ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ 24ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀಬೇಕಾಯಿತು, ಆದರೆ ನಡೀಲಿಲ್ಲ. 24 ಮತ್ತು 25 ಎರಡೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಗಣನೀಯರಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಹುಮಾನ, ಹಾಗೆಯೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂಥ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 3,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಣದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬುಕ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಂಥ ದೀಪಾ ಬಸ್ತಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಆಶಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಆಶಯ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನದ ಘನತೆ, ಅದು ಯಾರಿಗೇ ಆಗಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದಾದಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಅದು ಗೌರವ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿರೋದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಈ 2024ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಬಗ್ಗೆ 2 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ DR ದೇವಿಕಾ ಇವರು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು, ಲೇಖಕಿ ಮತ್ತು ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದರು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಬಗೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ PhD ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿ ಅರುಂಡಳೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಬಗೆಗಿನ ಮುಖ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ವಿದ್ವಜ್ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಇವರ ಅನೇಕ ಬರಹಗಳು
ಅನೇಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕಲಾ ಸೇವಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ರತ್ನ ಸುರಭಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಂತಾದವು ಅವರಿಗೆ ಸಂದಿವೆ. ಈಗ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನವು 2024ನೇ ಸಾಲಿನ ಭವನ್ ಜಾಕಿಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಶುಭಾ ಮದನ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ರಾಂಚಿ, ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಂದ ಪದವಿ, 32 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರಾಗಿ ಸೇವೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಬೆಳೆಸಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯ ಸಂವರ್ಧನೆಗಾಗಿ ಕಾಲೇಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಪಾದನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಗೌರವಗಳು ಸಂದಿದ್ದು ಈಗ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನವು 2024ನೇ ಸಾಲಿನ ಭವನ್ ಜಾಕಿಯಾ ಶಂಕರ್ ಪಾಠಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2024ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಹುಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕುಮಾರಿ ಆನಂದಿ ಭವನ್ BBMP ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 90 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದು 2024ರ ಜಾಕಿಯಾ ಶಂಕರ್ ಪಾಠಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2025ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪಾ ಬಸ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಗಳ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಮರ್ಶೆ, ಅಂಕಣ ಬರಹ, ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ದೀಪಾ ಬಸ್ತಿಯವರು ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮ, ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ, ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಮುಂತಾದವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅವರ ಎದೆಯ ಹಣತೆ ಕೃತಿಯನ್ನು ಹಾರ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂದಿದೆ. ಈಗ ಅವರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ 2025ನೇ ಸಾಲಿನ ಭವನ್ ಜಾಕಿಯಾ ಪಾಠಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಆರಾಧನಾ ಮೂಲತಃ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಟ್ವಾಳದವರು. ಮಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಂದ ಪದವಿ. ಸದ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಮ್ಮಾಜೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಧ್ಯಾಪಿಕೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ 2025ನೇ ಸಾಲಿನ ಭವನ್ ಜಾಕಿಯಾ ಪಾಠಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕುಮಾರಿ ಅಪ್ಸರಾ ಮತ್ತು ನಿಸರ್ಗ ನಾರಾಯಣ BBMP ಶಾಲೆಯ ಅಪ್ಸರಾ ಅವರು 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ 100ಕ್ಕೆ 90 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ 2024ನೇ ಸಾಲಿನ ಭವನ್ ಜಾಕಿಯಾ ಪಾಠಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಅಥವಾ ಈ ದತ್ತಿಯ ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ, ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯ ಸಂವರ್ಧನೆಗಾಗಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೌಲಿಕವಾದಂತಹ ಮಾದರಿಯಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ದಾನಿಗಳ ಆಶಯ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯಾವ ಚ್ಯುತಿಯೂ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ಅವರ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರೋರು ಶ್ರೀ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವರಷ್ಟು ಪರಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲಿ ನಾವು ಕಾಣೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರಷ್ಟು ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ನಿಕಟವಾದಂಥ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥವರು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಅವರು ಕಲಾವಿದರಿರ್ಬೋದು, ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬುಟ್ಟಿ ಎಣಿಯುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರಿರಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನದ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಅವರು ಈ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ವಶೀಲಿ ಬಾಜಿಯೂ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಹರನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಯುತವಾದಂತಹ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವಯುತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದನೇ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಹರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದ ಒಂದು ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂದಂಥ ಗೌರವ ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. BBMP ಶಾಲೆಯ
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವರ್ಗದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಿರುವಂಥ ಅನೇಕ ಬಂಧುಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. Moving on, we now have the presentation of awards by Dr. Chiranjiv Singh ji. Okay, awards for 2024 are presented to, as I call out the names, I request the awardees to kindly come forward and receive the award. Dr. V.R. Devika. Dr. V.R. Devika, author and artist, Chennai, for her lifetime achievement contribution to English literature. Please put your hands together. Thank you. Next, Mrs. Shubha Madan, ex-principal, Bhavan BBMP Public School, for promoting the English language in educational institutions. Please put your hands together. Next we have Miss Anandhi. Student of Bhavan BBMP Public School, for securing the highest marks in English CBSE. Please put your hands together and encourage her. Thank you. Next, awards for 2025. Srimati Deepa Bashti. Deepa Bashti, author and literary translator, Booker awardee for her lifetime contribution to English literature. Please put your hands together and congratulate her for please. Next we have Srimati Aradhana, English teacher,
Moraji Desai Residential School, Mundeji, Kannigoli, Dakshina Kannada, for promoting the English language in educational institutions. Please put your hands together and congratulate her. Next, Miss Apsara. Apsara is here. Huh. Miss Apsara, student of Bhavan BBMP Public School, for securing the highest marks in English CBSE. Next, Miss Nisarga Narayan. Nisarga Narayan, student of Bhavan's BBMP Public School, for securing the highest marks in English CBSE 2025. Shall we all put our hands together for all our awardees once again? A very round of applause, please. Thank you. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸುಸ್ವಾಗತ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಅಪರೂಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕೋರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶ್ರೀ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕರೆದು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೊಳೆದಂಥ ಹೆಸರು ರಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರದ್ದು. ಯಾಕೆ ರಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನೇ ನಾವು ಕರೆದ್ವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ, ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ ಶ್ರೀರಾಮಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಿರುವಂತಹ ಶಾಲೆಗೆ BBMP ಭವನ್ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಒಪ್ಪಂದ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಶ್ರೀ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಆಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಂತಹ ರಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಕೋರಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರು
ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಈ ಶಾಲೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹಾಗೆ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನ ಕೇಳಿ, ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಒಂದು ಗೌರವ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾನು ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನಪ್ಪ, ನಾನೇನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರು. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಈಗ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಇರಬಹುದು, ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ಇರಬಹುದು, ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಂತ. ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ವಿವರಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೂಡ ರಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಬಗೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅವರೊಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಗೌರವವನ್ನು, ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಎಚ್.ಎನ್. ಸುರೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಕೋರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶ್ರೀ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು, ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ರಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ವಂದನೆಗಳು. Since the Bhavan Zakia Shankar Pathak Award is for English teaching and writers in English, let me speak in English. First of all, let me congratulate the award winners. The distribution was to be done by Dr. Ritesh Kumar Singh. The finest achievers in their fields have to be felicitated by the finest officer, not only of Karnataka, but of the entire Indian Administrative Service, Dr. Ritesh Kumar Singh. If only we had more officers like him, the country would have gone much more forward. I think it's an honor for all of us that he's here with us today. The awardees, of course, as already Ravi has mentioned, have been selected very carefully. Deepaji, at least 2 persons have told me that they enjoyed your version of the book more than the original by Banu Mushtaq. I think this is the finest compliment that can be paid to a translator, that the translation read more
interestingly than the original. And all the other awardees, each one has distinguished herself and in their own fields, especially the students. You see, English, though English has been dominating the Indian languages in India progressively compared to what the situation was at the time of independence, you find that more and more people are opting for education through the English medium, which was not the case earlier. Yet, the standard of English learning, I should say, teaching, it's not so much the teaching, it's the standard of learning English has not noticeably improved. People like Dr. C.N.R. Rao, the Bharat Ratna, and others, they all had their education through the Kannada medium, and yet they mastered English language. My medium of education was not English, in fact. Post-partition Punjab hardly had any English medium schools because English medium schools in Lahore and all were left on the other side. This side was really backward. So to pick up students, those who have excelled in English learning, I think is a very good idea. And I must thank Shri K.R. Narasimha, the donor for these awards, for this very imaginative award. Thank you very much, sir. You are the main person for these awards, and we thank you. The Bhavan Zakia Shankar Pathak Award, in fact, Zakia Shankar Pathak represents what we in the north call the Ganga Jamuni Tehzeeb, the Ganga Jamuni culture, the commingling of the two cultures. Today, what is happening is that we see divisions more than the coming together of cultures. So this award in the name of Zakia Shankar Pathak itself, I think, is very timely. And for that, Sir Narasimha Sahab, I thank you on behalf of all of us for instituting this award. And as you have seen, Dr. Devika, Mrs. Shubha Madan, Ms. Anandhi, all very distinguished people in their fields. And Deepa, of course, I have mentioned. Now she's an internationally renowned translator. We have been reading her pieces in the Deccan Herald, Indian Express and all. But I guess she's now more into full-time translating works, or the journalism work continues? No. And Srimati Aradhana, the English teacher from the Morarji Desai School. See, when we selected the first year's awardees, we purposely looked at the government schools because English medium schools, you know, it's understood that they would do well, but the teachers in the government schools, where the children come from a background where the households may or may not have any English language skills or even access to English books, from such backgrounds, children who come and then they excel, then the credit goes to the teachers. So I salute the teachers who have won the award. And of course, Bhavan and Ravi Kumar, especially from the Bhavan side. Come Ravi, you can't hide behind the curtain. He has been
the moving spirit in realizing these awards. So thank you. And as I said, we have got a great officer in Dr. Ritesh Kumar Singh. To have him here in this function itself, I think is a good fortune for all the assembled people here and especially the awardees. Once again, I offer my congratulations and felicitations to the awardees, and may they have even more success in their fields in future, and may they be blessed. Thank you very much for giving me this opportunity to say a few words. I don't know whether I should be a host or should be a guest. Described me as the chief guest, but I'm also a trustee of the Bhavan. So I'm as much a host. And therefore, thank you, Suresh, for giving me this opportunity to be here in this wonderful evening. Thank you. Thank you, sir, for your kind words. Now we have an important person who's the very reason for today's celebration, our donor, Zakia Shankar Pathak Award, Shri Narasimha. May I invite him to share his few thoughts. Let us put our hands together and welcome him. Good evening, respected person on the dais and my friends and awardees. It is my great pleasure in participating in this program. I am really thankful to Bharatiya Vidya Bhavan for having this program and conducting it in such a wonderful manner, and I'm really thanks to them. And I wholeheartedly, me and my family will congratulate all the awardees, and I am wishing them many more success in the life. And I thankful to each one of you for having come here and participated in this program. Thank you very much. Thank you, sir, for your kind words. Next, we have Dr. Ritesh Kumar Singh ji, IAS, Additional Chief Secretary, Finance, Government of Karnataka. Kindly share a few words, sir. Please put your hands together and welcome him. Good evening, everybody. Chiranjiv Singh sir, other dignitaries on the dais, Deepa ji, it's really a pleasure and a great honor to meet you. You are, as I was telling Deepa ji, that you are actually an honor for all of us. So it's not just an individual honor that you have brought. You have actually brought laurels to the state as well. Deepa ji, all the prize winners today, and of course the donor, the person who is actually responsible, Mr. Murthy, for today's function. This is really a wonderful thing. I see a lot of times that there is a very false narrative about English versus local language. I don't really see anything wrong. See, English is a very aspirational language. All our children study in English medium schools, and we say that no, we should study the government school should continue in the local language. Nammali Kannadalli ಮಾಡಬೇಕು. But the things are changing slowly. The government also is recognizing that yes, while our local language is absolutely vital, it connects us to our roots, it connects us to our culture. But the fact that English is the language of 90% of the jobs. English is the language that allows you to connect with various other states, various other countries, is something that the government has recognized now, sir. And we are starting English medium schools in the government sector in a very big way. We call them bilingual schools. So almost every year we have about, everything put together, about 50,000 schools that are run by the government, and close to about 5,000 schools are now bilingual schools.
And these are all the big schools, big government schools. So this is something that has actually changed, and I think it's a very positive change. It reflects the fact that government, of course, promotes Kannada, and it should promote Kannada. Kannada is part of our culture. Kannada is part of who we are. But at the same time, we also recognize that English is also a very important tool, especially for the younger generation. And as so you were saying that a lot of, especially in our government schools, the English language skills of children who are graduating out of government schools is not up to the mark. You would be very happy to know, I am very happy to share with all of you that in a lot of schools which have actually shifted to English medium schools, and say the curriculum, English medium curriculum has been running for about say 3 years. Before I joined finance department, I was the school education secretary for 2.5 years. And I used to visit a lot of schools, and actually kids who, say a child who is say in class 6th or 7th, who has studied for 2-3 years in an English medium government school already, in the same school, he actually has become very confident in speaking English, in reading English. His reading skills are much better, his spoken English skills are much better. So we are already seeing a kind of a transformation that the children who are, and nobody can take away our own language. So it's not that ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟು ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದ language that the child hears. In fact, what is more important is that we should speak in the mother tongue at home. In fact, I keep telling my son, who is 19 years old, I talk to him, our mother tongue is Hindi. I talk to him in Hindi, he replies back in English. So I keep telling him, Hindi mein baat kariye. Please, at least, I know you keep talking in English all the time, but when you're talking to your parents, please talk in Hindi. So I think that is something more important that we need to inculcate, that ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿನೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು. But for government school children whose exposure to the English language is very limited, I think this is an absolutely wonderful award that has been instituted to promote English learning in government schools. And I would like to again thank our donor Mr. Murthy, and also the Vidya Bhavan. And also the Vidya Bhavan especially because you have chosen to address this issue in government schools. Because in private schools, the English language curriculum is far stronger. In private schools, in any case, as I said, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ really promoting English is, I think, there in governments, in private schools, we probably need to institute a prize for promoting Kannada. But government schools alli antu we must promote English, because that is a weak area for us. And if our children are confident in English, then their employment prospects, their future prospects, everything really multiplies manifold. And that is the reason why there's a huge demand. So now Prati Varsha we are doing about 1,000-2,000 schools converting from Kannada to English medium. All the MLAs are demanding, namdu shale madi. So there is a huge demand for English medium schools, or bilingual schools as we call them. So I think this is a I see it as, so a lot of our friends who are associated with Kannada literature and culture, they say that ಇಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನೇ ಮುಂದೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. Again, I don't think that is really the whole story. ಈಗ ಎರಡು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. that is what will really improve the future prospects of our children. So I would again like to compliment, and my apologies again for coming late for the program. Our cabinet today got over only at 4:30, and I wish the Bhavan all the best for all their activities. I know they are in very good hands, and thank you so much for inviting me.
Thank you, sir, for your insight and motivational message. Next, we have our awardees to share their responses briefly. First, I invite Srimati Deepa Bharti. First, I invite Srimati Deepa Bharti to share your response briefly about the award. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. To all the dignitaries on the dais, off the dais, all the invitees, firstly, thank you so much for this great honor. I didn't realize I was expected to talk today, and so every time I'm on stage somewhere, I always start with a disclaimer that I'm one of those writers who cannot talk very well, so I'm going to keep it as brief as possible. My association with the Bhavans goes back to the very beginning of my career. I very briefly worked with Indian Express many years ago. And I used to be sent to cover events like this, events and award ceremonies like this. Several years before that, Mr. Mathur Krishnamurthy had once come to my school in Madikeri. I studied in a small school. Madikeri back then was a very, very tiny back of the beyond kind of a place. Now it's a major tourist hub. So I think that was probably the first time any of us had heard of Bharatiya Vidya Bhavan. And I still vividly remember some of the things he said, and I can still sort of picture him in my school auditorium speaking to all of us. So it's been many years since both these happenings, and it is probably, I'm not exaggerating, it's probably one of the greatest honors of my life to be here on this stage receiving this award. Thank you so much to Mr. Murthy for this great honor, and everyone at Bhavans for selecting me for this. Thank you so much again. Thank you. Next, we have Dr. V.R. Devika. ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಮೈಸೂರಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು. ಅಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲು. 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಮದ್ರಾಸ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಯಾಕದು ಆ ಥರ ಹಿಂದೂ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬರೀ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾನು ಆರ್ಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ. ಮದ್ರಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಹಿಂದೂ ಪತ್ರಿಕೆ, ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ವೀವರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೀರೀಸು, ನಾವು 5 ಜನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ಲಾಸ್ 1 to 8 ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗೂ 4 ಪುಸ್ತಕ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬುಕ್, ಟೀಚರ್ಸ್ ಗೈಡ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡ್ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗೂ. ಅದು ಮಾಡುವಾಗ 3 ವರ್ಷ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ. ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಮಫ್ಯೂಸರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಡಿಯೋನೂ ಇಟ್ಟು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ಸ್, ನಾವು ಒಂದೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆ್ಯಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ.
ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶನಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ವೀವರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೀರೀಸು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಈ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿ ಅರುಂಡೇಲ್ ಅವರ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ್ ಕರೆದು ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿ ಅರುಂಡೇಲ್ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಕಲಾಚಾರಕ್ಕೆ, ಭಾರತೀಯ ಕಲಾಚಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ್ ಅವರು. ನಾನು ಮದ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ನಿಕಟವಾಗಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಎನ್ ರವಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ. ಅವರು ಭಾಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಮದ್ರಾಸ್ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Next we have Mrs. Shubha Madan. All the esteemed guests on the dais, and also the wonderful audience here, and my co-awardees. It's great to be here this evening. So before I go ahead with anything else, let me at the outset thank the selection committee that saw it fit to give this award, this very prestigious award to me, as well as the other awardees that are there along with me. So we have seen a lot of TV shows, where people are awarded. So I always used to wonder, why is it that they have that kind of surprised and overwhelmed look when they get the awards? But to tell you frankly, that when I heard that I was getting the award, of course I'm not overwhelmed because I'm past that age, but it did surprise me when I got this award. So thank you, the selection committee. This award, for me, it is stated as promoting English language in various educational institutions. Like how Devika ma'am said, I consider myself fortunate being born in a middle-class educated family, because of which we got a lot of exposure to English right from the very childhood. And also, I was enrolled into a missionary school. So that cemented this facility with language and the love for language later. So this particular school, we had a wonderful library. She was talking about the importance of reading. So at the 9th standard level, I had poured upon the Leon Uris books and Arthur Haley's books. It wasn't just me, but it was many of my classmates did that too. And in fact, just to share a thing in lighter vein, my mother used to borrow this Leon Uris book. She used to ask me to get these books because she was a great Jewish sympathizer, and she loved reading those books. And then the next phase, the educational institutions, the only career I have known is teaching. And I have always been teaching, and now I retired as a teacher too. Of course, I've done the administration because I was the principal of many schools. But teaching has always been something that I've loved. Now, I was teaching in ICSE, ISE schools. The board there lays a lot of stress on English. So while I was teaching ISE, I had to teach them unabridged Shakespearean plays. So initially, both for me and for the children, the language appeared to be very archaic. But all of us trod along, and we learned not only to understand that, but we also learned to love it and even act it out many times. So this exposure to the very best of literature, in a way, gave me the love for this language and the facility with this language. And having said that, English as a language itself is a very evolving language.
it has borrowed so much from other culture and other languages in order to enrich itself. I'll just tell you a few words like the guru, the pandit, and juggernaut, pedestal, bandicoot. These are all our Sanskrit words, Indian words, which have enriched the English language. Just like this, English has borrowed a lot from French and the Spanish languages, and it has transformed itself. So as a language, it's an evolving, dynamic language. For example, the Oxford University Press every year, at the end of the year, announces the word for that year. So now we are in December. They have already announced that it is rage bait. That is the most popular word for this year. And what is this rage bait? It is those articles that are posted on the internet, the purpose of which is to bring anger in you. Rage and bait. It's the bait for make you raged. So that is supposed to be the most popular word this year. And the list from which it is chosen is also equally interesting. They have something called as aura farming. So the etymology of this aura farming goes to an Indonesian boy who was actually sailing with his family on a motorboat, and suddenly, probably inspired by his surroundings, broke into a dance which was very graceful, which was very spontaneous, and it sort of made him look very charismatic, and the video went viral. So this gave rise to this word aura forming, where people do things very easily, without effort, and beautifully, gracefully. That improves their personality, that increases the charisma. So that is called as aura forming. But there are many other words like brain rot and biohack. All these are words from those list. So English language itself is like that. And also, like apart from the reading, which is a very important part to improve your language, I must also confess that Bharatiya Vidya Bhavan has let me explore myself, and I found another hidden talent in me, which I had never realized that I had. I scripted and directed 5 plays for them, all based on the elements of nature. So the performing art helps you to express yourself, and in a way improves your command over the language. So having said this, I must tell you, I am not the typical Macaulay person. I do not agree with the elitist Occidental education that Macaulay and later on other people professed it. But all the same, I must confess that English has given the best of both the worlds. We have a vast, wonderful vernacular literature on which we can feast ourselves. And also, we also have this facility with English, which has produced so many CEOs all over the world. The Indian CEOs all over the world, because of the facility of with English that they have. So in a way, we should consider ourselves lucky that we are having the best of both these worlds. Having said this, I'd like to once again thank all the members of the selection panel and all the esteemed guests who are sitting here, who took time off to be here, and the wonderful audience which has given such a patient ear to all of us. Thank you. Thank you, ma'am. Next, we have Srimati Aradhana. Respected dignitaries on the dais and off the dais, I'm very happy and proud to receive this award. My responsibilities towards teaching English language have been increased after receiving this award. And on this occasion, I would like to dedicate this award to my student of 2024 and 25 SSLC batch, and to my institution, Morarji Desai Residential School, Kinnigoli, Mangalore, Dakshina Kannada.
And I also thank Chiranjiv Singh sir and Abhinava Ravi sir and Director H.N. Suresh sir and all the members of Bharatiya Vidya Bhavan for selecting me for this prestigious award. Thank you, sir. And I also thank my family members for their continuous support. Because of them, I am here today. And once again, thank you with Bharatiya Vidya Bhavan, and thank you all. Thank you for the opportunity. Thank you. Next, we have presidential address by our director, H.N. Suresh. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Today, I think we have to thank our Narasimha ji, who has been mainly responsible for sponsoring this event, and remember Zakia Shankar Pathak year after year. Thank you so much, sir, for taking this project forward, and we look forward your continued support in making this event more, important the rest of the country also. And when I approached Dr. Ritesh Kumar Singh to be present in this, he told me, "Nam samaya nam kainalilla." Prayatna martini. Now there is a budget session is going on, and he's finance secretary. The whole state finances he has to look out. We understand his position. With all that, he has ensured that his presence is here today. Give a big round of applause. Very rarely we get such IAS officers who understand the importance of the thing. It's easy to make a call. Sorry, I'm in a function meeting. I can't make it. But he's a rare one. So thank you so much, sir, for your time and your presence. And we have a guru in us, Dr. Chiranjiv Singh, sir. When he is there, we are absolutely no worry. Recently, we had Santvani program in Bhavan for 12 full days. The saints across the country, from north to south, east to west, he selected each one of the sessions. We had as many as 14 to 20 sessions, including films on saints, their messages. We got scholars from all over the country. We are making a documentation of it. It's all because of one chairman by name Dr. Chiranjiv Singh. We had a very, very interesting session for 12 full days. And the way that he made the agenda itself was something very interesting. Who is a saint, who is not a saint, was a big question in the beginning. Then he completely changed the situation, taking paramparas, how each, whether it's a Alvar parampara or whatever the remaining Nath parampara, like that. The stage-wise, he's include the saints from West Bengal, saints from Punjab, and he himself spoke on Guruvani. Guruvani, he spoke. It was one of the finest sessions we had in this hall. So thank you, sir, for continually, despite of his busy engagements, he makes a time for us and guides us. A big thanks to him. And unfortunately, our chairman, K.G. Raghavan, is stuck up in a court. So he told me to please continue with the session. And thanks to our award winners. They have been very nice, and they have made it possible to be here. And I thank Dr. V.R. Devika for having, in fact, when I was asked to release her book on the Rukmini Devi, her way of writing the biography of Rukmini Devi itself was something exclusive, something interesting. She has took the repertoire of Bharatanatyam and fitted the Rukmini Devi's life into the repertoire, the way, whether it's Avardam or Jatiswaram or Yatilara, the way that starts with the first item to the last item. You can only find that kind of presentation of Rukmini Devi only in V.R. Devika's book. That is something very unique, the way of presenting the life stories of the great artists. Like that, we have Shubha Madan, who is taking up our Bhavan BBMP Public School,
as her child. We have given to her. She is ensuring it's not easy to handle the kind of children that we get to that school. Sir, you have helped us in seeing that the school continues to work for next another 30 years because the lease extension of lease, Ritesh Kumar Singh was present when we went. Bhavan has actually done a great favor to the government by running a school which is like a model school in the government. We should be thanking you. That's the kind of approach you can make out, the kind of approach he has towards his way of looking at things. Thank you so much, sir, for your time here. Then we have Deepa. Deepa, thanks to so much. She, despite her busy engagement, thanks to Ravi, where is he? He has been able to catch hold of her. Thanks to him also. And because once she got the Booker Prize, suddenly she is in demand. And she was talking to me that number of phone calls she gets, number of messages she gets, no time to respond. See, that kind of recognition she got. Despite all this, she has been made it possible to be here with the Bhavan. Thank you so much. And we have Aradhana. We really appreciate your presence here. And you have dedicated the award to your children. That's very important. After all, because of them, you have been recognized here. Thank you so much. And our children here, Apsara, Aradhana, Nisarga Narayan, turn that side. They will give a big round of applause for you. You should come one day, sit here. Right? So, you are here, now you are facing them, you are making a promise to them that you will come and sit here one day and take this Zakia prize here. So, I think with these few words, I thank my colleagues and every one of you for having made it possible to be here this evening. I think we again meet in the next praise session. Namaskar. Thank you very much. Before we wind up, I now request Shri and Ravi Kumarji to present vote of thanks. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣರು ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನದ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂಥ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೆ ರಾವ್ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಸ್ತುವಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನದ ಪರವಾಗಿ ಈ ದತ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಿರು ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರೀ ಎಚ್.ಎನ್. ಸುರೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತು ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಕೋರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಂತಹ ವಿಶಾಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ, ಅಂಥವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾವಿರವಾಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಬಯಕೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರ ಬಗೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಲೋಚನೆ ಕೂಡ ಹೊಳೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ದತ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಎಚ್.ಎನ್. ಸುರೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರಲಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನೂರಾರು ಜನ ಅವರ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರುತ್ತೆ. ನಗುಮುಖದಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾದರಿಯಾದಂಥ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀ ಎಚ್.ಎನ್. ಸುರೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಭವನ ಇಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಕೆ.ಜಿ. ರಾಘವನ್ ಅವರು ಕಾರಣ. ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವರು ಬರೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ
ನಮ್ಮ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಏನಂತಂದರೆ ರಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾದರಿಯಾದಂಥವ್ರು ಅಂತ. ಅಂತಹ ಮಾದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥ ಅನೇಕ ಯುವ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಅವರು ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀ ರಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ರಾಘವನ್ ಸರ್, ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೈಮ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಶ್ರೀರಾಮ್ಪುರಂ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಶಾಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಕ್ರೈಮ್ ರೇಟ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೊಲೀಸ್. ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ ತನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಅದು ಮಾದರಿ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀಮತಿ ಶುಭಾ ಮದನ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಕುಮಾರಿ ಆನಂದಿ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ 2025 ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ದೀಪಾ ಬಸ್ತಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಆರಾಧನಾ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಡಿಮೆ ಕಾರಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಬರುವಂಥ ಸೂಚನೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಮರೆತು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಕ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸದಿಂದ ಈಗ 800 ಶಾಲೆಗಳಿದೆ. ನಾವು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು, ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಪ್ಸರಾ ಮತ್ತು ನಿಸರ್ಗ ನಾರಾಯಣ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಕವಿಯತ್ರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರತಿಭಾ ನಂದಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರ ಕುಟುಂಬದವರು ಬಂದಿರೋದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನದ ಭವನ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಈ ಭವನದ ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿರೋದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಿತ್ರರನ್ನು, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಭವನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅದರ ಹಿಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ರಾತ್ರಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ.